आज आमी जे हांगा आसा तातूंत एक टॅक इन्फिनिटी म्हणून ग्रूप आसा तो सारस्वत एज्युकेशन सोसायटी म्हापशेंचे आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया तांच्या प्रोजेक्टा बद्दल. Hello, I am Janice Sikona and we are a team Tech Infinity from Saraswat Society School. We are a team consisting of high school students and higher secondary students, 11 team members to be exact. And we are a robotics team. We have participated in the first tech challenge, the first tech challenge made by Infinity in collaboration with Infinity X and First. So what is your project all about? सो बेजिकली जी फर्स्ट एक गेम आहा न्हू ही गोव्यान पयली फावट जाता. भारताच्या दुसऱ्या राज्यांनी जाताली ती, बट गोव्यान पयली फावट जाताली ती. सो ह्या वर्सा आमी पार्ट घेतलो तितून 3 मेन हे आसता कंपोनंट्स काय आसता. सो पिक्सल्स म्हणून एक आसता. सो तितून हे जे ग्रॅबर आहा न्हू तितून त्या ग्रॅब करून आमी बॅकड्रॉप म्हणून आसता. सो तेजेर प्लेस करूंक जाय. सेकेंड म्हणजे वो हँगर आमचो त्या एका ट्रस म्हणून एक हे आसता रॉड हो आसता. सो तेजेर हँग करूंक जाय. आनी थर्ड म्हणजे वो एरोप्लेन आहा ताका ड्रोन म्हणटा आमी. सो ह्या ड्रोन लॉन्चरच्या थ्रू ताका ड्रोन लॉन्च करूंक जाय. आतां आमी बींग द फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट केलें सो वी आर टोटली बिगिनर्स. सो आमकां खूब लेट कळ्ळें ह्या कॉम्पिटिशना बद्दल. आमचे जे मेंटर आसा सराने कामात तेंच्यांनी आमकां खूब लेट सांगलें म्हणजे तांकां लेट कळ्ळें खूब. सो आमचो जो मेन प्लॅन आसलो न्हू दॅट वॉज जस्ट टू मेक दीस पार्ट मुवींग पार्ट ऑफ द ताका चेसीस म्हणटा. वयरचे आमी कांयच चिंतूंक नासलें कारण आमकां इतलो कॉन्फिडन्स नासलो आमच्या हितून. बट सरान आमकां खूब इन्स्पायर केलो की तुमी करूंक शकता, आय वील हेल्प यू. आनी खरें सांगपाक गेल्यार म्हणजे आमच्या स्कुलानूय खूब हेल्प केला आमकां. मॅनेजमेंटान आमकां फंड्स प्रोवायड केला कारण फक्त किटूच जे आहा पळय दॅट इज खूब म्हारग आहा ते. इट्स ऑलमोस्ट अरावंड 4,20,000 जस्ट सायफाय जाता सायफाय जो जाता न्ही ताजो तुमकां कितपत फायदो जाता म्हणजे कशें तुमकां युजफूल कसो दिसता भुरग्यां खातीर. Basically, we want to inspire as many students we can, because in this competition you don't only learn mechanical and robotic skills, you learn real life skills also. Example, writing formal letters to the education department, going to the sponsors, talking, and taking sessions to different schools, making new friends, making friends with students, making them known about this competition. They can participate next year also. So this was our plan to take part. We wanted to inspire as many as we can. सो हांव आतां जे भुरगीं येता विजीट वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान हांगा येता तुमी तांकां एक्सप्लेन करता कसो रेस्पॉन्स हाव इज द रेस्पॉन्स. भुरगीं खूब इन्स्पायर जाता. भुरग्यांक हो इंट्रस्ट आमच्या रोबोट पळयलो न्हू की तांकां आनीक म्हणजे उमेद येता की आमी करूंक शकता काय कितें, आमी पार्ट घेवंक जाय कितें. मॅम तांकां लायव्ह चलोवन दाखयता, तांकां चलोवंक दिता. सो ही उमेद निर्माण जावंक जाय भुरग्यां मदीं की आमकांय करूंक जाय, आमी करतले. तांकां ती करूंक शकता जाल्यार आमी कित्याक करूंक शकना. सो आमी जाय तांकां उजो लावन दिता तांच्या मनांत की हय तुमी करूंक शकता, आमीच करूंक शकना. सो हो सायफाय जो गव्हर्मेंट जे हें करता विज्ञान परिशद जो आयोजीत करता प्रोग्राम ऑर्गनायज करता ताचे बद्दल कितें म्हणटा तुमचें. म्हणजे थँक्यू म्हणूं सोदता आमी सगळ्यांक कारण तेंच्यांनी हांवें ऑर्गनायज केलें म्हणून आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की वी कॅन कम हियर, वी कॅन इन्स्पायर मोर पीपल. हय सो आमी थँक्यू म्हणूं सोदता सगळ्यांक गव्हर्मेंटाक विज्ञान परिशद की तुमी सायफाय भाशेन इव्हेंट ऑर्गनायज करता आमच्या भुरग्यां खातीर. वी गेट टू लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इतले एक्झिबिशन जाता, मुवीज पळोवपाक मेळटा. खूब जांकां सायन्स आवडटा एन्ड वी बींग सायन्स स्टुडंट्स आमच्या खातीर जाल्यार असल्या इव्हेंटाक खूब आमकां आवड आसा. सो आमकां मजा येता असल्या इव्हेंट्सांक. As we know, our future is full of science, technology, robotics. Because of this sci-fi event, many students come here, they see how the robots are made, what are the technologies used. It will give a help to them that how they can make a robot in the future, how it will help the nation. आमचे मेन आसा आमकां नेशनाक वयर काडपाक जाय, नेशनचें नांव वयर काडपाक जाय. हेजे खातीर सायफाय मेन रोल अटेंड करता आमकां. So students which come in sci-fi, they don't just only observe, they learn things over there. So we just hope after attending sci-fi and yeta सगळ्यांकडे knowledge घेता. So we just hope that there are many more new students or great inventors which will be there in future. आमी बिगिनर्स आनी तरी आमी फर्स्ट टायम पार्ट घेवन 38 रँक काडलेलो आसा इंटरनॅशनली. सो आमच्या खातीर खूब व्हडली गजाल आहा ती. फुडल्या वर्सा आमी पार्ट घेवपाक चिंतता. सो तुमची सगळ्यांची बेस्ट विशीस जाय आमकां. So this is an infinity sign. Yeah, and this is our robot, Pixie. Why we have chosen infinity? Because our motto is like that. Our imagination makes us infinite. So you imagine good things. This has happened because of our imagination.
नमस्कार, म्हजें नांव सर्वेश गांवकर. हांव ऑटोमोबायल इंस्ट्रक्टर फ्रॉम गव्हर्मेंट हायस्कूल मंगुरील वास्को. आमी फ्रॉम एज्युकेशन डिपार्टमेंट गोवा समग्र शिक्षा हेजे अंडर NSQ ऑफ नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क हो जो प्रोग्राम चालू आसा गोंयान एक 6-7 वर्सां जालीं. सो आमचो जो आयच्या एग्जिबिशनाक जे आमी येयलेले आसा तो ऑटोमोबायल सेक्टर आसा. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता की आमी भुरग्यांनी जे प्रोजेक्ट्स केल्लेले आसा स्कुलान डिफरंट ते आमी थोडे हांगा डिस्प्लेक हाडलेले आसा. सो तेंच्यांनी म्हणजे भुरग्यांनी म्हणजे आमचे स्कूल लेवलाचे 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड हेंच्यांनी सेल्फ जे प्रोजेक्ट्स केल्लेले आसा ते आमी आयज हांगा एग्जिबिशनाक हाडलेले आसा. हो जो तुमी प्रोजेक्ट पळयता हो एक आमी टिचींग एड धरून एक केल्लो आसा, भुरग्यांनी केल्लो आसा स्वता. हितून तुमी पळोवंक शकता की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो कुलींग सिस्टम गाडयेन कशी यूज करता तेजो एक डेमॉन्स्ट्रेशन हांगा दाखयल्लो आसा. आनी हो जो प्रोजेक्ट केल्लो आसा हितून कार्पेंट्री वर्क, प्लंबींग वर्क, फिटींग हे सगळे भुरग्यांक शिकोवन हो प्रोजेक्ट जो आसा तो तयार केल्लो आसा. हो आमी स्पेशली यूज करता एज अ टिचींग एड भुरग्यांक शिकोवपाक आतां पर्यंत. कित्याक हो जो सिस्टम आसा ती गाडयेन भितर आसता ते बॉनेट ओपन करून दाखोवपाक खूब डिफिकल्ट आसता आनी कंजेस्टेड आसता. सो तो आमी भायर हो केल्लो आसा फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज. हांगा तुमकां दिसता की गाडयेचे ओरिजिनल पार्ट्स थोडे यूज केल्लेले आसा, जशे की हो जो कंपोनंट आसा तो कुलींग सिस्टमान मेन कंपोनंट आसा रेडिएटर. हितून उदक स्टोर केल्लेलें आसता आनी हे उदक आमी कित्याक यूज करता की इंजिनाची हीट भायर काडपाक. सो हितून जे उदक आसता ते ह्या पायपान जे सकयल पायपां दिसता तुका प्लंबिंगेन आमी केल्लेली आसा, ह्या पायपान हे थंड उदक जे आसा ते इंजिनान भितर वयता. हो आसा इंजीन कंपोनंट. हितून उदक गेलें की इंजीन जें आसता तें गरम जायत रावता. सो तें उदक जें भितर गेल्लेलें आसता तें परतून गरम जाता आनी गरम उदक जेन्ना 80-90 डिग्री टेम्परेचर जालो की हांगा जो एक वाल्व आसा तुमी पळोवंक शकता की थर्मोस्टेट वाल्व हेका म्हणटा. हो वाल्व 80-90 डिग्री टेम्परेचराचेर ओपन जातलो आनी जे उदक गरम जाल्लेलें आसा ते ह्या वयल्या पायपांसून हेका आमी अप्पर होज म्हणटा हितूनसून परतून ह्या रेडिएटरान येता. ह्या रेडिएटरान येयले की हांगासून फुडसून वारो लागून तें उदक गरम जें आसा तें परतून थंड जाता. थंड उदक परतून भितर वयता आनी दीस इज ऑल अबावट दीस इज कॉल्ड एज कुलींग सिस्टम. म्हटल्यार तें उदक जें आसा तें सर्क्युलेट जायत रावता. माझे नाव अभिषेक पार्सेकर. हांव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्टर बाल भारती विद्या मंदिरांत शिकयता. सो अंडर द NSQF सेक्टर. सो हांगासर आमी डेमॉन्स्ट्रेट केलेले आहा म्हणजे प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स. आमी मोस्टली आमी होम एप्लायन्सीस शिकयता सारके करपाक आनी कितें फॉल्ट्स येयली बी जाल्यार रिपेर करपाक शिकयता. सो हे प्रोजेक्ट तुमगेले हय हे 2 प्रोजेक्ट्स आसा स्टुडंट्सांनी केल्लेले आसा. सो हे होम एप्लायन्सीस, मिक्सर ग्रायंडर. सो आमी बेजिकली कितें फॉल्ट्स येयली जाल्यार आमी ते रिपेर करपाक शिकयता म्हणजे कशें वर्क जाता ते. सो हो OLP स्विच, सो बेजिकली फ्यूज. सो कितें हाय करंट बीन येयलो जाल्यार पयलीं हो ब्लो ऑफ जाता. सो मेन पार्ट्स मोटर, आर्मेचर, कार्बन ब्रशीस हे सगळे शिकयता आमी. सो हे ब्लुटूथ कंट्रोल कार स्टुडंट्सान प्रोजेक्ट्स केल्लो. ऑब्स्ट्रेकल अवॉयडींग रोबोट डेमॉन्स्ट्रेशन. सो हेजे फुडें कितें सपोज ऑब्स्ट्रेकल येयलें सो ते कितें करता डायरेक्शन चेंज करता. आतां ऑब्स्ट्रेकल सो मायक्रोवेव ओवन. सो हो बीन आमी तांकां बेजीक तेंचे वर्किंग पार्ट्स ऑफ द मायक्रोवेव ओवन. सो कितें फॉल्ट्स येता ते शिकयताय. तर आज जे हांगा SCI-FFI जाता तातूंत खुबशे पार्टिसिपंट्सूय आहात आनी हांगा पळोवंक म्हणजे ताजेर इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर खुबशीं स्कुलांय पार्टिसिपेट जाल्यांत, खुबशीं स्कुलां वता. आमच्या बरोबर आसात दोग अशेच स्टुडंट जे कुडचडेच्यान आयल्यात. सो तांच्यांनी हांगा SCI-FFIचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट विजीट केले, तांचे बद्दल तांकां विचारून घेवया. या हाय. Hi. You all from? We are from SES High School, Kurchorem. Okay. My name is Aryav. And my name is Sian. Our teachers have brought us here so we can see the projects and get inspired and learn from them. So What was the thing? What all you all saw here now?
we saw a lot of projects like 3D printing and the project made by Tech Infinity. The project made by them was very informative and really inspired us both to become technician engineers sort of. आतां हांगा येवन म्हणजे तुमी शिकले पळयता कितें दिसता तुमी टॅक्निकल पळयता खुबशे सायन्साचे वेगवेगळे पळयता सो हें अशें कार्यक्रम करप कितको बरो को दिसता तुमकां असो कार्यक्रम करप म्हळ्यार खरेंच तांचे खातीर एक भोवमान कित्याक ते हांगा कितले त्रास काडून आयिल्ले आसात तांणी त्रास घेतल्या हो प्रोजेक्ट करपा खातीर म्हणून म्हाका दिसता की तांचे खातीर एक बरी गजाल आनी तुमच्या खातीर म्हणजे तुमकां शिकूंक मेळटा कितें कितें सो आमकांय खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें हातूंतल्यान आनी आमी इन्स्पायर जाले आतां आमकां सायन्सा फ्युचरा शिकपा जाय हेंय आमकां कळपा लागलें तेंच आमकां सामकें बरें लागलें हें आतां तुमकां दिसना की तुमीय अशें पार्टिसिपेट जावपाक जाय असले प्रोजेक्ट्सांनी बी हय तशें दिसता आमकां साम अशें नेक्स्ट आमी येता ट्राय करता तांगे हँडल बी आसा ताणें आमकां सांगलां तुमी जाय जाल्यार आमकां मॅसेज करपाक शकता आनी ते आमकां हेल्प करतले बी सगळे म्हाका खूब बरें दिसता की विज्ञान परिशद गोवा हाणें 2016च्यान सायफाय फेस्टिवल सुरू केल्लो आनी ह्या सायफाय फेस्टिवलाक तितलोच बरो रिस्पॉन्स जो आसा हो प्रत्येक स्कुलांच्यान जाता आनी हांव म्हणटा शेगीत 9 वर्सां जालीं आयज आमी 2024 आसा इवन कोविडाच्या टायमार सुद्दां 2 दिसाचो हो फेस्टिवल जो आसा पळय आमी मनयल्लो पळयता सो म्हाका इतलेंच दिसता की खास करून विज्ञान परिशद गोवाक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की आनी तांची पूर्ण टीम जे इतले एफर्ट्स घेतात आनी आमच्या भुरग्यां मदीं सायंटिफीक टॅम्पर आसा पळय न्ही तो डेवलप करपाचो यत्न करता सो म्हाका खूब खोशी मेळटा की अशा तरेचे हांव स्वता एक सायन्स टिचर आसल्या कारणान हाच्या पयलींचे जेन्ना फिल्म फेस्टिवल जाताले तेन्ना स्टुडंट्सां बरोबर सुद्दां हांवें मुवीज एन्जॉय केल्ल्यो आसात सो एक म्हाका खूब बरें दिसता की अशा तरेचो प्रयत्न विज्ञान परिशद गोवा तर्फे जाता आतां जे हें चालू आहा सायफाय चालू आहा पळोवंक गेल्यार न्ही चडशे स्कुलांचे ते एग्जाम्स चालू आहा सो ताजो क्लॅश जाता कहो दिसना तुमकां नो दिस इज एवरी इयर दॅट वी आर हॅविंग इट ड्युरींग दीस टायम इट सेल्फ कळ्ळें न्ही की फेब्रुवारीनूच जाता तो आनी आमकांय खबर आसा की हाच्या फुडें बी कार्यक्रम जावपाचे आसा 28 फेब्रुवारी हो आमकां खबर आसा की नॅशनल सायन्स डे आसा सो आय फील दोज ऑफ अ स्टुडंट्स हू आर नॉट अपियरींग फॉर देर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल कॅन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट सो हांव अशें म्हणना 10वीचो स्टुडंट मिस करता कित्याक 10वीच्या स्टुडंटान 9वेन आसतना हो कार्यक्रम आयला आसतलो किंवा 12वीचो स्टुडंट मिस धाकटी भुरगीं सुद्दां आहा न्ही तांकांय म्हाका दिसता खुबशे स्कुलांनी आज एग्जाम्स चालू आहा थोड्यांचे आज स्टार्ट जाल्या सो आज फाल्यां म्हणजे तांकां येवंक मेळचें ना म्हणजे ताजें कशें कितें अशें आय फील दॅट विज्ञान परिशद गोवा जी आसा पळय ताचेर बारीक लक्ष घालतली आनी फुडल्या फावटी जेन्ना कार्यक्रम हो जो आसा आंकिल्लो आसता पळय न्ही थोडेसे डेट्स चेंज करून आमच्या स्टुडंट्सां खातीर कितलो हो सोयीस्कर जातलो हाचे बद्दल विचार करतले I'll have to say that this country, which had a very, very strong base of knowledge, and we were a knowledge economy, in fact, therefore very prosperous, due to a continued pressure from invaders. A few generations earlier lost the touch with our Indian knowledge system. And that was a time when you all know Macaulay took the advantage of the situation and put into our brains that our knowledge is inferior. Rather, Indians do not have capacity to learn science. This was a famous statement of 1830s and 1840s. And no Indian was allowed to learn science. Well, science was not different from general, vidya, the knowledge. It was part of it.
and science was made a part of our life. All our diets or dinacharya or the way we took care of our health, all these were based on pure science without using the word or without creating a faculty of science. It was all incorporated into our lifestyle, and then the Western did not have this because their culture was based on religion. And India, our culture is based on kartavyas, the dharma. Dharma is not religion. And that's how this was a very stable system. Never conflict between science and the religion in India. Which in contrast you see what Galileo had to face, or so many people around that time had to face. Our history, our story of our country was told to us by British from their perspective, from that angle. And we all know how they told our story to us. They painted our picture as the people who were always defeated. They painted our picture as the most inferior mankind, most inferior people of the world. This is how they painted India on the world platform. And this is what we learned. Consequently, we lost our pride and we that developed an inferiority complex in our mind. And that is the reason why today a new India is emerging. The new India which is emerging is a resurgent India, a radiant India, resilient India. This is the new identity of our country. And if any country has to make any development and progress, that country should definitely look into the past. I would like to quote, I will just quote some of the important quotations of the great people of India and abroad, because I cannot go into the details. I will just read so that in minimum time I can reach the message very clearly to you. We all know the name of Nani Palkhiwala, the great lawyer and economist of our country. He is no more. You know what he says? When India became free, the first duty of the government should have been to see that our priceless heritage was made widely known and that young men and women were made to understand how fantastically rich our country is in its spiritual and intellectual treasures. Actually, this should have been the first duty of the government immediately after the independence. But unfortunately, this was never done. Our young people were never told and taught about our rich and priceless heritage. And that is what Nani Palkhiwala says. He further says, there are two kinds of poverty. Don prakarchi daridrata, don prakarchi garibi. There are two types of poverty. One is internal poverty and the other one is external poverty. He further says, to overcome the external poverty, we have to take the help of economic policies. Sound economic policies will take care of the external poverty. We can eradicate external poverty by adopting sound economic policies. But for internal poverty, he suggests, to eradicate internal poverty, he says, but internal poverty can be reduced only by reading our ancient literature. I hope now we understand the significance and why this Indian knowledge system is so appropriate and apt. Why we need to take up this subject. Internal poverty can be overcome only by reading our ancient literature. He further says, the India of the future will find her identity only by going to the India of the past. India of the future will find her identity by only going to the India of the past. And this was something which was never done in our country even after independence.
तर आमी आशिल्ले विज्ञान परिशद गोवा आणि आयोजीत केल्ल्या सायफाय ह्या कार्यावळीत दर वर्सा प्रमाण हे 9वें वर्सा आणि जेन्ना आमी हांगा फिरले तेन्ना दिसून आयलें की गोंयचे भुरग्यांनी जे हांगा तांचे प्रोजेक्ट्स किंवा तांचे सायंटिफीक रिसर्च जे मांडल्या तातूंत खुबशे शिकपा सारकें आसा. दर एका स्कुलांतल्यान भुरगीं हांगा शिकूंक येता. कालूच जशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की तुमी तुमच्या भुरग्यांक खंयच्या दर्याचेर किंवा बिचीचेर व्हरचे परस पिकनिकेक व्हरचे परस असले सायन्स सेंटर किंवा ओशनोग्राफी सारके सेंटरांनी व्हरप हें गरजेचें आसा, कारण तातूंत तांकां सायन्सा बद्दल कुतूहल निर्माण जातलें. तुमकां प्रुडंटा वरवीं आमी मुजरत सांगतात की तुमी तुमच्या भुरग्यांक ह्या सायफाय कार्यावळीत घेवन येयात आनी तांकां खुबशे सायन्सा बद्दल कुतूहल निर्माण जातलें आनी सायन्सा बद्दल तांकां स्टडी मेळटली. सो मुजरत तुमच्या भुरग्यांक घेवन हांगा येवचें.